So we have the conclusion for number 6 is state of Miss? water are ice, Miss, water, and water vapor. Yes, any Miss, question? I haven't done Okay. 42-1 yet. Then you need to see my recording. Ya, yang belum, yang ketinggalan 1, 2, But 3, 4. Sekolah Maya isn't opening. Already open. Always open. I didn't give the time, the limited. Unlimited. You can see the in Sekolah Maya, okay? Now, we finish all the report. Jadi ini namanya laporan. Kalau kita mau eksperimen ada laporannya. And number 6 is the conclusion. What was our lesson? Itu pelajarannya apa kemarin eksperimennya? Yaitu tentang wujud zat. Wujud air bisa menjadi ice, bisa still have water and then change into wet water vapor dan menjadi uap air, ya. We say water vapor, not gas, because gas can be oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and etc. Okay? Miss, Ya. nomor 4, we will get water, gas, Nanti ice. ya, lihat di recording ya. Lihat di recording ya. Because everybody already done, We and will then we get need to water, continue. gas, ice. Lihat di recordingnya ya. We will get ice, water, and water vapor. Okay. Okay, now Miss Debbie will share in the Sekolah Maya. Miss Debbie put the book. Put the book, ya. Mana Sekolah Maya ini? Kalian kelas 3D. So here is your book ya. 60 up to 60 and 61. Ini mulainya dari tanggal, nih kalau di scroll ke atas ya, ada halaman 58, 59 ya. And then 60 and 61. Ya, so here this is what we want to discuss. Siapkan, masih siapkan buku ya. Still. Okay, here we go. Do you remember this picture? Have I already told you with this? The use of air, ya kegunaan air, kegunaan udara di sini ya, for sailing, for drying the clothes, for floating the balloon, and then for turn the propeller of the windmill. Ini untuk muterin baling-balingnya. Air is all around us, we cannot see it. So this is the properties. Ini namanya sifat-sifatnya. Can you see the gas? Can you see the air? Bisa nggak? No. No, ya. We only feel it. Ya. But air also contain of gas like we did before, how to prove to make the bubble from the carbon dioxide, remember? And then when you burning the fire, yeah, you need the oxygen. So air content of gas. The second one, air content of water vapor. Tadi ya, udara juga bisa berisi uap air. Here is the glass. Look at the glass. Nih, Miss Debbie already show you ya, in the demo science at the first time that when we put the ice in the mug, terus apa yang terjadi nih kalau masukkan es di dalam sini? Di luarnya ada apa? There is like Esnya di like dalam. bubble. There's bubble. Like water. Bubble means gas or water. Or droplet of water, the droplet of water atau titik-titik air. Ya, ada titik-titik air. Where does it come from? Ini titik-titik airnya nih, kelihatan kan? Well, where does it come from? Maybe because it's cold. It come from the air surrounding. Kan esnya di dalam. Esnya di dalam nggak mungkin terus mengeluarkan air keluar gitu, bukan. It's not come from the ice, it's come from the air surrounding. That turn cold. Jadi udaranya di sekitar sini jadi dingin, lalu menjadi apa ini? Droplet of water. Titik-titik air. Ini namanya Have you ever heard this? Condensation. Have you ever? No. Okay, we call it condensation. Ya, nggak usah ditulis ini. Nanti ada.
Gambarnya nanti ada. Condensation. So tadi kita udah we read that air is a gas, ya, like oxygen, carbon dioxide. This is number 1. Number 2, air content of water vapor, ya. So here is the example, and also in the recording that you will see that I put the ice in the mug, and then there are some droplet of water surrounding, around the glass. And this come from the air that turn cold. Number 3, apa ini? Number Air content dust particles. I remember that Keiko wipe it, ya. Wipe it with the cotton, remember? Wipe the window with the cotton. Sama siapa ya kemarin ya? Abim. Ya, sama Abim. Then you got the cotton is black, right? Yeah. Because the dust is stick on the udara yang kotornya, udara yang kotor atau debunya itu nempel di mana? Nempel di Abim waktu itu ngambilnya dari mana ya? Jendela atau? Dari jendela. Nah, the dust in the air, debu yang ada di udara itu nempel di stick on the window, and then you wipe it. Abim wipe it, and then got the black dust. Ya, berarti udara itu ada debunya. Number 4, why we put the mask, do you think now, nowadays? It's been 2 years that we put the mask. Why? Because there is germs. Yeah, there is germ. Germ itu can be virus, bacteria, protozoa, ya. Itu germ namanya, ya. That is the air. Now the water that we did last week. Ini yang eksperimen pertama kan? Yang kedua, water. Like air, water is also our basic necessity. Oh, kita baca yuk sama-sama yuk. In 3, 2, 1. Like water, like air, water and also our basic necessities. Human being, plants, animals, water, carry out everyday activities. Now this book asks you for name different source of water. Ini sumber air, namanya apa? Yuk, coba. Here we go. Lake, pond. Is this a pond? Pond? Pond ya? Pond. Kolam ya? Pond. Pond. What else? What is this? Lake. Ya, tuh. Gimana? L-A-K-E ya. Next. Next. River. Ya. River. Next. Ocean. Beach. Beach. How about this one? What is the difference? Ocean. Ocean ya. Okay, can be like that. Beach. Ini pantai ya. Itu ada pantainya di sini ya. Beach. And then this one is ocean, do you think? Yeah. Yes. Yeah, okay. Fine. No, I think it's waterfall. Where is the waterfall? I cannot see the waterfall in here. Because I see the edge over here. It's like going really? down. Yeah. Oh, waterfall. Yeah, it can be in the ocean also. It goes to ocean, right? Yeah. Waterfall. Yeah, you can say this is waterfall. Yeah, not clearly ya, not really clear. Waterfall atau air terjun ya. Waterfall. Oke, here are the bodies of water in our earth ya. Ini adalah sumber-sumber air yang ada di bumi kita. Contohnya dari kolam, ini can be made by man, right? Ini bisa human made, right? Lake, river, beach, and waterfall. So water is everywhere, and this is it say that our basic necessity, berarti kebutuhan kita yang utama. Can you give us the example? What is the use of water? Coba, apa sih kegunaannya? For drink. For drink. What else?
Yo, jawab Clean. yo. Cleaning ya, clean anything ya. Clean, drink. What else? Apa? Edward, can you answer? Ichigo, Nathan, what is the use of water? Kenzo. To shower. Shower, berarti bathing ya. Berarti ini drinking, cleaning, bathing, what else? Oh, yang tadi di atas in the first page, the use of air itu kan to push the balloon ya, to push the balloon, to turn the propeller of the windmill, and then to dry the clothes. Itu yang udara. Sekarang yang air. Okay. Cleaning, bathing, pardon? Apa? Okay. Sleeping. What? Playing, of course. You go to swimming pool, right? Oh yeah. Okay. You can play with water. Playing, splash the water. You like to splash the water, right? And then play with your friends or your family. Sleeping. Sleeping. What else that we really need, that human really need? Or The most common or the mainly utamanya untuk drinking, ya kan? Dan untuk bathing, utamanya untuk ini. Ya kan? People will not survive, human will not survive if we don't have the water. People will die if we don't have the water. And also for planting, right? Remember, do you have the plant? yeah. You have plant, and then what did you do every day to make it grow well? Watering. So it is for watering also. Watering atau planting. Plant is that. Watering itu menyiram ya. Menyiram. Ya, utamanya it's mainly the most common is for drinking, bathing, cleaning, itu juga utamanya ya. And watering, because the plant will not survive, the plant will not grow if you don't water the plant. Ya. Next. State of water. Nah, ini yang kemarin ya. So let's read. Let's read sampai sini ya, sampai freezer ya. Let's read sampai freezer sini. Yuk, in 3, 2, 1. Water exists. Water Exists in 3 steps. Ice, water, and steam or gas, water vapor. These states are interchangeable. What happens when we put ice on the table? It starts melting and change into water. We can bake ice cube again after keeping water stable in the freezer. What happens? Lanjutin. If we boil water in a pan, it starts giving out steam. If we cover the pan with a plate, the steam cool down and again change into water. Now, Ms. Debbie will show you in the recording again. Here we go. This one, if you cover with the lid, ini kalau gelasnya ditutup. Ya, kalau gelasnya ditutup, and then what next will happen to the lid? Terus apa yang ada that you can found in onto the lid, yang bisa kamu temukan di tutupnya itu waktu kamu buka, when you open it after boiling. After boiling, you cover, the gas is here. When it's boiling, the gas is here above, right? But you cover, terus kamu tutup. Waktu kamu tutup, and then we finish for the boiling. What happened that you can get? What produced on the cover? Apa yang ada di tutupnya itu waktu kamu buka? Can you imagine that?
What? Ini kan kamu tutup, ya, apinya dimatikan. Tapi ini kan sudah panas tadi. Then when you open it, what is on the cover lid? Apa yang ada di tutupnya itu? Kira-kira. Titik-titik air. The droplet of water. Droplet of water, it's the same. Itu sama dengan yang tadi, gambarnya di buku tadi. Nih. Nah ini, sama dengan yang ini. It's also the droplet of waternya come from the air surrounding. Kalau yang tadi, yang ini kan ice. Yang tadi eksperimen kita kan boiling the water. Jadi udah ada uapnya, and then we cover. And then you also can get the titik-titik airnya, droplet of water. But it's come from, ini dari mana kalau panasin ini? Ini ya. Nah, ini kan api. Kalau ini kan ice ya. It's come from the, ini dari udara juga yang dingin. Kalau ini dari mana? Udara yang apa? Hot or cold? Yang eksperimen kita. Titik-titik airnya dapat dari mana? Hot air or cold air? Hot air. Hot air. Kalau yang gelas ini, yang isinya es, ya this one, bisa ditunjuk ini ya. Titik-titik air, the droplet of water come from the cold air. Kalau ini dari cold air. Tapi kalau yang eksperimen kita, the droplet of water come from hot air. Dari yang udara panas. But the same term, tapi namanya sama. Yaitu namanya apa? Kalau menjadi titik-titik air namanya apa? Condensation. Condensation, remember ya? Remember, because you're going to have quiz ya, from from all the theory of state of air and water. Jadi jangan lupa istilah-istilah ini. Condensation. Condensation itu berarti dari gas menjadi apa? Dari udara menjadi apa ini? Uap. Api. Water. Oh, kok dari udara menjadi api? Dari udara menjadi apa ini? Water. Dari udara menjadi air lagi, menjadi cair, namanya condensation. Dari udara yang bagaimana? Cold and hot. Ada dua. It can be cold air, it can be hot air. And then when it's turned to water, kalau berubah jadi air atau cairan, namanya condensation. Is that clear, everybody? Jason, please stop. Is that clear, everybody? Yes. Yeah. Now, maybe we're clear, and then we continue. Ya, just next. Balik ke buku ya. Nanti ada kuisnya dari buku loh ya. Kuisnya dari buku. Now water cycle. Water cycle. Let's read. Sampai condensation ya. Bacanya dari sini ya. From here, dari sini sampai sini condensation. Oke, siap semuanya? When? Siap semuanya? 3, 2, 1. The steps of water keep changing its nature also. The sun heats up the water present in water body like lake, river, sea, and ocean. Semuanya baca. This water starts changing and rise up in the atmosphere. This process is called evaporation. In the atmosphere, water vapor cool down to tiny water droplets. This process is called condensation. Oke, done. Oke, berarti when we boil the water, ya,
Just like this picture also in the ocean, and then the sunlight make the evaporation, and then the water change into the water vapor. Waktu kita mendidihkan air, seperti yang eksperimen kemarin pakai api ya, boiling the water in the glass, and dan ini juga sama yang gambarnya ini ya. In the ocean, the water change into the gas. Itu namanya apa? Evaporation. Evaporation berarti apa? Ada panas. Ada panas, and then turn the water, change the water into, air berubah menjadi apa? Evaporation, air berubah menjadi apa ini? Ayo. The water, ini airnya, water change into, berubah menjadi apa? Naik ke udara karena ada panas, berubah menjadi? Condensation. Yang tadi. Oh, condensation. Kalau condensation kan jadi air lagi. Ini dari air. Air, the water, and then change into Water vapor. water vapor. Miss Dewi pakai gini ya, water vapor. Dewi pakai ini. W berarti W berarti water, WV berarti water vapor. When it get hot from the sunlight, atau waktu kamu yang tadi, video tadi, kamu manaskan pakai apa? Pakai A? Ada apinya kan? Ya, kamu manaskan di sini, and then the water is boil, and then the water change into, terus airnya berubah menjadi apa di sini? Air berubah menjadi water vapor. Water vapor ya. Airnya berubah menjadi uap air. Itu namanya Halo. Ya, air, diulang ya. Air, water, change into water vapor. Jason, I'm not gonna give you the control of my screen. Jason hari ini tidak akan enable untuk scratch on my screen ya. Kan kita tidak oret-oret ya. Kalian tidak oret-oret di layarnya Miss Debbie. So don't ask for permission. Next, ini namanya tadi condensation. Nah, ini kalau condensation berarti water vapor yang tadi change into, di awan ini ada apa? Di awan ini ada apa? Water. When the gas hot, ini hot ya. Ini tadi kan hot. Hot air. Remember tadi bisa from cold air or hot air. Bisa berubah menjadi water. Droplet of water. Ini bisa menjadi titik-titik air lagi. Namanya apa tadi? Condensation. Okay. So from the hot water vapor, from the hot gas, ini bisa bilang juga hot gas. Ya. From the hot gas can turn into droplet of water. Terus ada di awan, disimpannya di awan ini. Jadi titik-titik airnya, droplet of waternya disimpan di awan. In the cloud. When it is heavy, kalau udah berat gimana? Hujan. Ya, turn to hujan, rainfall. Itu namanya precipitation. Can you read this? Coba dibaca ini. Precipitation. Bisa dibesarkan. Nah, maybe you can see clearly. Oh, mana tadi? Ini ya, bisa kelihatan ya, precipitation. Next, we still have time. Yuk, sekarang latihan ini ya. Right, wrong, or false. Atau true or false juga boleh. Bisa true, bisa false. Number 1. We can see air. True or false? Benar atau salah? False. False. Salah ya. False itu tulisannya gini. False. Yuk, number 1 ditulis yuk. Jawabannya saja.
Jawabannya saja. Nanti judulnya ini supaya kalian bisa belajar di rumah nanti. In book. Ya, Miss Devi kasih bukunya. Nanti di sekolah Maya kalian tulis jawabannya. Ini tulisannya. Kalian harus tulis ini question, kemudian kemudian number 1. Dan kemudian ini false. Yang Miss Devi lingkari ya. Ini tugas. Tapi kita nggak punya Tidak bukunya, tugas. Miss. Tulis jawabannya saja. Miss Debbie will give you in the sekolah Maya. Tulis jawabannya, so you can remember. Ya. Pertama tulis apa ini? Question. Yang kedua tulis A. Yang ketiga tulis number 1. Yang keempat tulis false. Repeat ya. Pertama you write the question. And then write the capital A, kemudian A besar, kemudian number 1, dan kemudian ini false. Number 1, F, gitu aja tulis. Number 1, nggak false deh ya, pakai ini ya. Pakai wrong ya, di sini suruhnya wrong. Ini wrong. Wrong. Cepet ya nulisnya ya, waktunya udah mau habis. Number 2. Jangan ditulis soalnya, tulis jawabannya saja. Baru tulis question, Miss Dewi. Ya, pertama ini question, yang kedua capital A, yang kedua A besar, yang ketiga number 1, langsung tulis wrong. Number 2 sekarang. Are you with me, everybody? Udah belum? Ya, Wrong false atau apa? Wrong atau number false? 1 wrong atau false juga boleh. False juga boleh. False. Miss Debbie tulisnya wrong aja biar ngikutin bukunya ya. Ya, number 2 sekarang. Remember, please prepare. We can only feel air when it moves. Right or wrong? Betul Right. atau salah? Ya. Right. Right. Tulis di sini right. Jadi kalau udaranya bergerak, ada angin, baru kita bisa rasakan ada udara. Ya, right. Next, number 3. Air contain dust particle. Udara itu ada debunya, betul atau salah? Right. Right, tulis lagi right. Cepat ya nulisnya ya, R-I-G-H-T. Right. Number 4. Jawabannya saja yang ditulis, ingat ya. Ice is the liquid form of water. Number 4. Es itu adalah bentuk cairnya air. Betul atau salah? Yang disebut es itu bentuknya cair katanya. Apa? Wrong. Wrong, salah. Ya bentuknya solid harusnya. Ya kan? Padat. Good. Ya, number 4, wrong. Yeah. Number 5 now. Tulis ya, number 4 tadi wrong. Number 5, the water droplet, titik-titik air, combine together, bergabung, membentuk awan. Correct or right or wrong tadi gambarnya. Wrong. Tadi, Right. titik-titik air tadi membentuk awan. Iya, namanya condensation. So this is right or correct ya. Right. Kalau kalian bilang true, itu juga boleh. True, benar. Atau correct. Kalau correct? Correct, betul. Correct juga bisa. Terserah. Biasanya nanti di quiz Miss Debbie cuman mintanya true or false gitu aja ya. Yang di sekolah Maya itu. Remember? Next, B. Do we still have time? Okay, we still have time about 5 minutes ya. Dah ya, dah tulis ya. Ya. Jason, Ya. kamu tulis nggak Jason? Mana Jason? Mana Jason ya? Ayo, nggak tulis ya? Ditulis ya? Abim tulis nggak? Can you? Good. Sasa? Naomi? Kenzo? Good. Maria? Did you write it? Okay, done.
Coba Miss Debbie lihat kameranya. Can I have your camera, please? Christabel, did you write it? Miss Debbie, Ya, yang nomor akunnya. B itu jawab ABC aja kan? Ya, sekarang kita B. Plant use bla 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 to make their food. Jadi tanaman menggunakan apa? Gas apa namanya? To make their food, photosynthesis. Carbon dioxide. Carbon dioxide, betul. Langsung aja ini ya. B, number 1. Jawabannya B juga. Gak usah tulis soalnya. Tulis jawabannya saja. Number 1, B. Marketing. Ya, ini ya, remember. Tadi kan udah huruf besar A, sekarang huruf besar B. Yang ditulis ini, number 1, B. Now number 2. Ini yang akunnya kotak-kotak ini siapa ya? Kotak-kotak 3D tulisannya itu. Siapa ini? Halo? Halo, yang akunnya kotak-kotak terus 3D. Siapa ini? Kayaknya Cinta karena Cinta the only one yang pakai font. Cinta, Kayak gitu. are you there? Halo? Ini Celung datang nggak Celung? Celung, Jonathan datang tidak? Oke. Terus Jonathan, are you with me? Angela? Angela, are you there? Tadi Cinta sudah bilang iya kayaknya. Iya. Angela ada nggak Angela? Angela katanya sakit. Oh, oke. About Jonathan? Did you come? Jonathan. Oke, next ya. Number 3. Number 2 belum ya? Number 2 dulu, number 2. Air contain apa tadi yang udah kita pelajari? Udara berisi apa? Dust particles. Dust, debu bisa. Bisa ini enggak? Water vapor, udah uap air. Bisa tidak? When we boil the water? Yang tadi, uap air tadi. Ya, when you put the ice in the glass, ada water vapornya. Ya, bukan. When we boil the water. Ya, when we boil the water. And then also in the ocean. Tadi gambarnya apa tadi gambarnya? Yang di ocean. Yang di ocean. In the ocean, here we go. Evaporation. This is the water vapor, right? Yes. Oh. Ya, berarti number 3 itu can be both. Number 2 ya. Number 2 itu berarti can be both. Both itu kedua-duanya. Both itu berarti bisa A, bisa B. Ya. Tulis aja. A bisa, B bisa. Jadi semua betul. Yes, ABC aja. ABC. Ya ampun. Number 3. Yuk, cepet ya, number 3. Udah ya, number 2 udah ya. Number 3. Bla 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 release from vehicle, factories, and fire. Nah ini kalau kita bikin api, fire, terus yang di pabrik-pabrik itu juga, terus dari kendaraan. Ada apanya? Smoke, correct. Ya, 3B gitu. Tulisnya gini, 3.B. Itu aja ya. Number 4. Yo, number 4 apa? Unboiling. Water into steam. Steam, gas, betul. C. Number 5. In the atmosphere, water vapor cools down to form. Yang tadi, yang turning down, yang cool down. Yang dari udara menjadi cool down. Water vapor, uap airnya tadi menjadi dingin, lalu membentuk apa? Water droplet, correct. Ya, menjadi titik-titik air, correct. Bagus. Namanya ini apa? Condensation. Condensation. Number 2 itu ABC. ABC. Semuanya bisa. Jadi semua jawaban betul. That's number 2.
I think the time is up, so you can have another recording. Kalau mau lihat ini sudah cukup sampai sini ya. Kalau apa nanti we will send I will send the recording for you in the afternoon, okay? Yang ketinggalan tadi reportnya, yang ketinggalan tadi catatannya. Look at to my recording again, ya. Okay. See you guys, everybody stay safe. Thank you, Miss Trin. Ya, siap-siap untuk quiz ya. Siap-siap untuk quiz, sudah ngerti semua kan? Ya, bye. Have a great day.